Good morning students. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have completed your first lesson, that is reproduction in organisms is over, and we have discussed some of the important questions from that lesson, and also we have discussed about CET sample questions, how to solve, how to answer for the CET questions of the lesson. And in today's class, let us move to the next lesson of your syllabus, that is sexual reproduction in flowering plants. So next lesson is sexual reproduction. In flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. So here you have to study the concepts like flower and its parts. A flower, fascinating organ. So that is one you have to understand. And another one is the pre-fertilization structure and events in sexually reproducing plants, and another one is double fertilization, and next similarly post fertilization structure and events. Okay, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಫ್ಲವರ್ ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ double fertilization. Okay, and another one is post fertilization structure and events. So these are all different contents of this second lesson. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂಥ ಅಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಕಾಮನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೀ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ structures and events and their functions, okay, what we have to understand, okay, to understand all these things you should know about what is a flower and what are the parts of a flower, which you have already studied in your first PUC. Okay, now let us discuss. Without understanding, okay, flower and nature of flower, parts of flower and their functions, you will not understand the remaining concepts. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್? Flower is a reproductive part of a plant body. Okay, you have already studied in first lesson itself, or also you have studied in your first PUC. Okay, so the flower is a reproductive part. When plant grows, it attains maturity, and afterwards it starts producing a flower. Okay, so that your vegetative phase will be completed, and later what happens, the reproductive phase arises. Okay, so that the phase or the reproductive activity begins when the flower comes to when the plant comes to a flower. So therefore, when plant produces a flower, second stage of its life starts. Okay, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು, ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾನ್ essential whorl. Non-essential whorl of a flower. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು whorl ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ. Non-essential whorl of a flower or non-essential parts of a flower, and another one is called as a essential whorl of a flower or essential parts of a flower. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ whorl or non-essential parts ಅಂದರೆ which consist of two different parts. One is called as a calyx. Okay, calyx, and another one is called as a corolla. Calyx and corolla. So we have already studied in first PUC, and these two whorls, these two parts of a flower are considered as non-essential parts or non-essential whorls. Okay, so calyx, you know that very well, which is the outermost whorl of the flower, and corolla is the second whorl of the flower. Okay, so this calyx is generally green in color, and it protects the other parts. And when we come to this corolla has got different colors. Okay, it has got various colors by which it can attract insect for the process of pollination. But these two parts are not directly involved in the process of reproduction, therefore they are called as a non-essential. And when we come to these essential parts or essential whorls, there are two essential whorls. One is called as androecium,
Androecium is one essential whorl of a flower, and another one is called as a gynoecium. Androecium and gynoecium are two essential whorls. Okay, so why these two are considered as essential whorls? Because they are directly involved, or they directly take part in the process of asexual reproduction. Therefore, these two are called as essential whorls of a flower. They are directly involved in the process of asexual reproduction, without which sexual reproduction does not take place. Therefore, these two are called as essential whorls of a flower. And these two are not directly involved in the process of a reproduction. Therefore, they are considered as non-essential. These two are considered as essential parts of a flower, essential whorls of a flower. Okay, so these are all the things which you have already studied in your first PUC. Parts of a flower and arrangement of flower. Okay, so these are all the issues which we have studied in first PUC. Even then, just I recalled the events or structures which are there in a flower. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ವರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್. Sometimes in some flowers, you know that very well, in case of a unisexual flower, either male sex organ is present alone without female sex organ, or only female sex organ may be present without male sex organ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಲಾ. ದೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ angiosperm flower. Longitudinal section of angiosperm flower you have to understand. Okay. So now let us understand about the angiosperm flower, longitudinal section of a flower. So as per your syllabus you have to understand about the longitudinal section of a flower. Okay. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು.
ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪೆಡಿಸಿಲ್, and now this is called as ovary. Okay, ovary. And next one is within the ovary, these are called as ovules. And next, these structures are called as sepals. So now this is called as style. This or so this is filament, and this is anther. Okay, and this is petal. So these are all various parts. These you should understand. Now this diagram is very very important from the point of examination. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. LS ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್, LS ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಥಲಮಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು calyx consists of a sepals. Calyx is made up of a sepals, and these are petals. It means these are parts or the units of the corolla. And now this portion is called as a gynoecium or pistil. Okay, it consists of a different parts, now ovary, style and stigma. And next another one is called as a, these are all andrecium. Andrecium consists of a stamens. Stamen consists of 2 parts. One is called as a filament and another one is called as a anther. So now this is about the longitudinal section of a angiosperm flower. So now flower na section ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಫ್ಲವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ರೂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ to explain something about the flower, stem, nobody will explain anything about the stem. It is a stem, so just you will say it is a stem and I will throw it somewhere else. But flower can be expressed, flower can be enjoyed by different people in a different way. So for various purposes we can use flower. Flower can be used for aesthetic value. Flower can be used for ornamental purposes. Flower can be used for cultural purposes. Flower can be used for religious purposes. So flower can be used for all these values in our life. Not only that, for a man, for a human being, the flower can be used to express his feelings. So flower is used to convey, to express human feelings like love, happiness and also grief. Okay? So different people will use flower for all these activities, but when that flower is given, when it is given to a student of biology, okay, for a biologist, when flower is taken in his hand, okay, then it just becomes a morphological and embryological marvels. Okay, and also he will say that it is just a site of a sexual reproduction of a plant. So like this,
flower has got its own importance. Therefore, we consider flower as a fascinating organ of the plant body. Okay, and so with this is a generalized structure of a flower. Okay, and in this flower we have to study about only reproductive parts, okay, in detail. Okay, in this lesson I told you already, you should study about the pre-fertilization structures which are present here. What are the pre-fertilization structures and events, sexual events. Next, another one is fertilization. Fertilization events are particularly double fertilization events we have to understand here. Why we have to understand about a double fertilization? In case of angiosperms, so ಇಲ್ಲಿ angiosperms ಅಲ್ಲಿ double fertilization you should understand. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ and which is very very important from the point of examination. Okay, if you want you can take down this diagram. And let's move to the next one is pre-fertilization structures and events in this flower. Okay, pre-fertilization structure and events. Pre-fertilization structure and events of flower or flowering plants. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಮೇಲ್ sexual organs, and another one is female sexual organs. So these two things you should understand in this pre-fertilization structure and events. Okay, now let us understand what are the male sex organs, reproductive organs in a flower. Just I told you already, androecium is the male part. Okay, and that androecium, it consists of many stamens. So that here you have to understand stamen, you have to understand, you have to study about stamen. Okay, so stamen, what is that stamen? If you take stamen like this, so this is one stamen, and here it consists of a two parts. So here two parts are present here. One is called as a filament. I am drawing one stamen. One is called as a filament. Each stamen consists of two parts. One is called as a filament and another one is called as an anther. Anther. So that stamen, it consists of two parts. One is called as a filament. Each stamen consists of two parts, filament, and another one is called as an anther. Filament and anther. So now, what is this filament? This portion is called as a filament. It is a slender filament. Is a slender filament is slender. Okay, stack like structure, slender and stack like structure.
Okay, slender and stack-like structure of the stamen is called as a filament. Now this portion, slender, it means thin, and stack-like structure of the stamen is called as a filament. And now anther is, okay, this portion is called as a anther, and this a terminal portion of the stamen is called as a anther. Now this terminal portion is called as a anther. And generally anther of angiosperms is bilobed. It is bilobed. Generally it is bilobed. Now this is one lobe, this is another lobe. Generally it is bilobed. Okay, in case of angiosperms. Okay, and each lobe has, so in this anther you can see pollen sacs or microsporangia. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಥರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತದೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಥರ್. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೆಂಡರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಮನ್. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಥಲಮಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಥಲಮಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಟು ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ observe under the microscope. So we can see certain parts which are present in this. Okay, now ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬೈ ಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ chambers are present. They are called as a microsporangia. Microsporangia are present. Each lobe has got 2 microsporangia, so that in a bilobed anther 4 microsporangia are present. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವಾಗ when we take the section and observe it, we can see like this. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಥರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಥರ್. ಒಂದೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರ್ತವೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.